ভিডিও। গাইস, এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাতে চলেছি থার্মোস্ট্যাটিক ডাইভার্টার কী করে ইনস্টল করতে হয়। তো গাইস, আপনারা এই ভিডিওটি স্কিপ না করে দেখতে থাকুন। গাইস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন থার্মোস্ট্যাটিক ডাইভার্টার। গাইস, আমি বক্সটি এখন ওপেন করে নেব। গাইস, এই হচ্ছে জাগুয়ার কোম্পানির থার্মোস্ট্যাটিক ডাইভার্টার। গাইস, ডাইভার্টারটি ফিটিং করার ক্ষেত্রে প্রথমে আমি ব্রাশ পেন দিয়ে ভালো করে ট্যাপলনকে পেঁচিয়ে ডাইভার্টারের সঙ্গে রাখি। ব্রাশ এর সাইডে রয়েছে।
গাইস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডাইভারটারটি ফিটিং করার ক্ষেত্রে ডাইভারটারের জায়গাটি ভালো করে ডিপ করে নেওয়া হলো। গাইস এখন ডাইভারটারটি পুরোপুরি ইজিলি ফিটিং হয়ে যাবে।